Giraamara Ingiliffaan jalarraa eegalee hanga dhumaa isin barsiisa. Viidiyoon kun viidiyoo jalqabaati. Viidiyoo naannoo 30 ol hojjenneerra sanniin hunda tartiibaan isiniif gadhiifna. Namni tokko nyaata mi'aawaa, nyaata bareedaa hojjechuudhaaf akkaataa nyaanni sun itti hojjetamu beekuun dirqama. Akkaataa nyaata sana itti hojjetan beekuu qofti garuu nyaata mi'aawaa, nyaata gaarii ta'e hojjechuudhaaf gahaa miti. Maaltu barbaachisaa? Wantoota nyaata sana qopheessuudhaaf barbaachisan hunda namni sun argachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf namni ittoo gochuu barbaadu, waxii gochuu barbaadu, shunkurtaan ni barbaachisa, zayinii ni barbaachisa, soogiddi ni barbaachisa. Har'a waa'ee seerlugaan haasa'a. Giraamara Ingiliffaan jalarraa eegalee hanga dhumaa isin barsiisa. Viidiyoon kun viidiyoo jalqabaati. Viidiyoo naannoo 30 ol hojjenneerra sanniin hunda tartiibaan isiniif gadhiifna. Giraamara afaan Ingiliffaa jalarraa eegalee jechuudha. Garuu giraamara qofa barachuun gahaa waan hin taaneef guyyaadhaan jechoota qabachuun sinirraa eegame jechuudha. Gaaleewwan Ingiliffaa qabachuun sinirraa eegame jechuudha. Okay? Jidduudhaan sanillee isin gadhiifna. Isin garuu guyyuu jechoota haaraa, gaaleewwan expressionoota haaraa yaadannoo irratti qabattanii guyyaadhaan shaakalaa sammuutti of qabachaa deemuu qabdu. Giraamara immoo tartiibaan isin barsiifna jechuudha. Okay? Stay with me until the end of this video. Egaa har'a maal laalla? Waa'ee bu'uuraalee seerluga Ingiliffaa laalla. Manneen barnootaa keenya irratti seerlugni Ingiliffaa ni baratama, ni kennama. Garuu ijoolleen yoo hunda confusionii keessa jiraatti, bitaatti gala jechuudha. Maaliif tartiiba isaa haala eeggatanii miti ijoollee kun hubachaa deemtu, kan qabachaa deemtu jechuudha. Kanaafuu amma viidiyoo kanaan takkenneetee galla san booda tartiibaan viidiyoo giraamara irratti xiyyeeffate serious videos hojjechaa deemna. Isin immoo tokko tokkoon osoo irra nu taalle viidiyoo hunda buufattanii ilaaluu qabdu jechuudha. Okay? This is the basics of English language grammar. Bu'uuraalee seerluga afaan Ingiliffaa. Isaan kunniin maal yoo jettan? The first one is verb to be. And the second one is verb to do. Third, verb to have. Maal jechuudha? Verb to be jechuun waan biraa miti, kompileksii miti, haala salphaa ta'een itti fayyadamaa hojiirra oolchaat barachaa deemtu. Verb to be jechuun waa'ee ta'uu kan itti haasofnu jechuudha. Okay? Ani akkana, ishiin akkana jennee waa'ee ta'uu kan itti haasofnu jechuudha. Verb to be. Be ta'uu. Okay? Ta'uu. The second one is verb to do. Kunumu gochaadha. The action. Okay? Kana godhee, kana hin goone, kana hin godhannee waa'ee gochaa haala itti haasa'uu dandeenyu seerluga san nu qajeelchu jechuudha. Inni sadaffaan ammoo verb to have jedhama. Verb to have jechuun ammoo waa'ee qabeenyaa kan itti haasofnudha. Okay? Ani konkolaataa nin qaba. Duraan nin qaban ture. Warabbe immoo gara fuulduraan nin qabaadha. Kanaaf kan kana fakkaata kan itti ibsinudha. Egaa namni tokko yoo haasa'us yoo barreessus basically isaan sadeen kanaan alan jechuudha. Kanaafuu tartiibaa isaan kanneen hubannaan naamanaa. Seerlugni Ingiliffaa keessan sirriitti fooyya'aa Ingiliffi tartiiba isiniif qabate jechuudha. Kana hoon jedhu garuu giraamarri qofa gahaadha jechuu kiyyaa miti. Jechoota guyyaadhaan qabachuun dagatiina, gaaleewwan expressionoota adda addaa kan Ingiliffaa qabachuun dagatiina. Sangochaa seerluga kanatti dabaltan your English will be awesome. Good. Let me jump into the lesson now. The first one is verb to be present. Okay? Verb to be present. Maal jechuudha? Yeroo ammaa kana waa'ee wantan ta'ee haasa'uu nan barbaade. Waa'ee namoonni ta'anii haasa'uu nan barbaade akkamitti ibsa? Let me begin from the positive one. Verb to be positive. Fakkeenyaaf ani barsiisaadha. Akkamitti jedha? Ani barsiisaadha. Barsiisaan ture miti bara. Barsiisaan nin tahaa miti fuulduratti. Amma ani barsiisaadha jechuudha. Akkamitti jedha? I am a teacher. I am a teacher. You understand what I mean?
Yeah, I am a teacher. Kanaafuu I yoo ta'e am a teacher. Ani barsiisaadha jechuudha. Egaa amiin tun hiikaa qabdi jechuudha. An barsiisaadha. Nan ta'a miti bar. Nan ture miti. Amma. Kanaafuu yeroos ni mul'isa ta'uus ni mul'isa jechuudha. Amiin kun I am a teacher. Ishiin cimtuudha jechuudha barbaanne kam jenna. She is clever. She's clever. She's clever. Ishiin cimtuudha. Iziin maal jechuudha? Dhaa. Okay. Ishiin cimtuudha. Okay? Okay? Kanaafuu he soo ta'e easy jenna jechuudha. It is soo ta'e easy jenna jechuudha. Qeenxee waan ta'aniif. They, you, we yoo ta'e danuu yoo ta'e ammoo maal mul'isa? You jechuun si yookaan isin jechuudha. Lamaaniifuu akka danuutti ilaalama. They jechuun ammoo isin jechuudha. We jechuun nu jechuudha. So isaan kanniif maal fayyadamna? Are fayyadamna jechuudha. They are students. Isaan barattoota. Gartanii yeroo of keessaa qaba yeroo ammas maal of keessaa qaba? Ta'uu ni mul'isa jechuudha. Isaan barattoota. That's it. Akkasitti hubatan abdiin qaba. Kan biraammoo asumaan kanan sitti dhaamuu barbaadu yoo haasofnu akka barreeffama kanatti haasofnu jechuudha. I am a teacher hin jedhu. I'm a teacher hin jedhu. Inni kottoofachiisa jechuudha. Kottoofachiisuun kuni afaan maaliiti? Haasawaati. Ingiliffa maaliiti? Ingiliffa haasawaaf nu fayyada jechuudha. Do you understand? So, I'm a teacher. I'm clever. I'm an engineer. Okay? She's clever. She's a nurse. She's a doctor. She's wanta taati. Okay? Ishiin akkana jechuudhaaf. She's very kind person. She's kind. Archaadha ishiin. She's kind. You see? She is jedhu kam. She's jennu haasofna jechuudha. She's. They're. Yeah. They're clever. They're clever. Asitti garaagarummaa isa kana lamaanii musiitti mul'isu. I'm a teacher in jail. They are hoti garuu teachers. I'm a teacher. They're teachers. Agartanii garaagarummaa isaa asii qaba asii hin qabu. I'm a teacher. They're teachers. Entun qeenxee maqaa qeenxee wajjin deebi'u jechuudha. Teacheriin sun tokko waan ta'eef a teacher jedha. Teacher soto danuudhaami hedduudha. Kanaafuu een fayyadamna jechuudha. E fi aaniin qeenxee yoo ta'e qofatti fayyadamna jechuudha. I'm an engineer. I'm a doctor. Okay? I'm a business person. They are farmers. They are a farmer. They are farmers. I am a farmer. He is a farmer. She is a farmer. You see? Haala kanaan ibsana jechuudha. Wanti biraammoo verb to be kana keessatti gochaan hin jiru. Okay, waa'ee gochaan haasofna jechuudha. Ammasitti am jedhee go hin jedhu. Ani deemuudhaa ta'a jechuudha. Amidhaa jechuun mire I am go ni jedhee go jechuun deemuudha. I am go and deemuudha. Ni jennaare. Don't say. Kanaafuu gochaa dagaddaa amma verb to be keessatti waa'ee ta'uu waan ta'eef yookaan maqaa good. Kun yoo isin eegale immoo gara negatiivaa deemname. Let's go to the second one. That's negative. Verb to be negative. Miti jechuudhaaf. An barsiisaa miti. Akkam jedhu. I am not a teacher. I'm not a teacher. She's not clever. He's not clever. It is not clever. They are not students. Isaan barattoota miti. She's not clever. Ishiin cimtuu miti. I'm not a teacher. Ani barsiisaa miti. You see? You are not stingy. You're not stingy. Isin qorqodaa miti. Kanaaf immoo stingy jechuun nama waa namaan kennu ni jiraami qorqodaa. Okay, nama sassata jechuudha. You are not. You are not. Ati miti, isin miti. Qorqodaa miti. Okay? I'm kind. Ani arjaadha. You are kind.
isin arjaadha. Miti jechuun barbaadu you're not kind. I'm not kind. Ani arjaa miti. Kanaafuu miti jechuudha maal goone jechuudha nuti itti makne jechuudha eessaan iziitti aanee aariitti aanee aamitti aanee nuti dhufe jechuudha tartiiba kana sin dagatiin. Okay, what about if we wanna speak? How do we speak? This is how we actually write down. If we speak, we have to use this way. Contraction is very important. So what do I say? I'm not Jamala. I'm not a teacher. I'm not a teacher. She's not clever. They are not students. They are not when they're not when we speak. Even afan Oromoo tu haasofna kun taasisu walitti hini haasofna that akkan jedha ammaan wali bunnee haasofna walitti bunneeti haasofna miti osoo hin taane wali bunnee haasofna like that. Okay, I'm not a teacher. She's not clever. They're not students. You understand? They're not students. Haala kanaan kottoonfachiifneet haasofne jechuudha. These are spoken language. These are written languages. Okay, very good. Now let's move on to the question, the positive question. Ammoo gaafii gaafachuu barbaanne. Ani barsiisaa miti. Ofiin gaafachuu danda'a. Namas gaafachuu hin danda'a. Ani barsiisaa miti. Ishin cimtuu miti. Isaan barattootaa miti. Akkamittiin gaafachuu danda'a. Am I a teacher? Am I a teacher? Ani barsiisaadha. Is she clever? Ishin cimtuudha. Are we students? Are we students? Nuti barattoota kuni gaafii jechuudha. Are we? Is she? Am I? Question. Question. Haya, yoonif deebisnu akkamitti deebisna? Mee namni nu gaafate haala kanaan. Okay? Am I a teacher of gaafate? Akkamitti nu ofii deebise? Ani barsiisaa dheedha ofii deebisuuf. Yes, I am. Yes, I am. Yoo hin taane hoo? No, I'm not. No, I'm not. I'm just a business person. No, I'm just a nurse. No, I'm not a teacher. No, I am not. Yes, I am. Of gaafadhee of yoo nan deebisu. Okay. Ishiin cimtuudha jennee yoo gaafanne hoo? Is she clever? Excellent. Hoo deebisnu akkamitti deebisna? Yes, sote. She is. Yes, she is. Yo, no, lakki miti jechuu barbaanne ishiin cimtuu miti lakki. No, she is not. No, she isn't. Ammas spoken irratti maal jenna? No, she isn't. No, she is not in jennu. Okay, that's written language. The spoken one is no, she isn't. Yes, she is. No, she isn't. Are they students? Isaan barattoota? Yes, they are. No, they aren't. They are only farmers. They are not students. See? So they aren't. Amma ka as keessatti akkan duratti hin jedhe verb 1, verb 2, never. These are the problems I usually observe when I teach my students, Waa'ee gochaa irraa faddaa. Waa'ee ta'uu qofa. Kanaafuu ana kan hojjenne yookaan wanta ta'e san ka an dheeraadhaan gabaabaadha. I'm tall. I'm short. You see? No action in here. I'm tall, I'm short, no action. You got my point. Excellent. Now let's move on to the fourth one. Negative question. Ishiin cimtuu miti jechuudhaaf kan goonu. Ishiin cimtuu miti. Ishiin cimtuudha jenneerra. Is she clever? Yes, she is. No, she isn't. Yeah. Ishiin cimtuu miti jechuudhaaf. Isn't she clever? Is not she clever? Isn't she clever? Ishiin cimtuu miti. Yoo deebisnu akkuma durattitti deebisna. Yes, she is clever. No, she isn't clever. I'm saying deebisna. Aren't they students? Isaan barattoota miti. You see? These are negative questions. Ana kana miti. Okay? Yes, they are. No, they aren't. Haaluma durattitti deebisuu hin dandeenye jechuudha. Good. I think you've understood it.
Now let's move on to practicing. Akkuma duratti isin jedhe egaa barachuu qofti gahaa miti. Jechoota hiikaa wajjin asirratti isin kaa'een jira. Isin ammoo haala fakkeenyaa kanaan wanta taataniif wanta hin taane keessaa filadhaati jedha. Fakkeenyaaf kind jechuun arjaa jechuudha. Namni ani arjaadhaa jedhuu barbaade maal jedha? I'm kind. Ani arjaa miti jechuu barbaade I'm not kind. Excellent. We have several adjectives and nouns over here. Laalaati bisa maqaas jiru. Keessaa filadhaati wanta taatan I am fuuldura galchaateedha. Wanta hin taane hoo I'm not fuuldura galchaateedha. Yoo yeroo qabaattan immoo gaafii sul gaafadhaa namoota biroos ati akkana. Fakkeenyaaf are you kind? Ati arjaadhaa jettanii nama keessan yookaan hiriyaa keessan gaafachuu hin dandeessu. Arjaadha jechuu barbaade nuti maal jedhaa? Yes I am. No I am not. Haala kanaan shaakalaa. Egaa viidiyoo kanarraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Inni kun viidiyoo si jalqabaati. Kana booda viidiyoo naannoo 30tu jira. Seriously walitti aansinee gadhiifna. Isinis nu hordofaa sirriitti shaakalaa. Ingiliffaan keessan yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama. Thank you so much for watching, and I will see you with the second part, which will be about verb to be past. Waa'ee ta'uu yeroo darbaa akkamitti haasofna kan jedhu irratti immoo viidiyoo itti aanu irratti bal'inaan mari'anna. Thank you so much and have a nice time.